আমরা স্টার্ট করতে চলেছি আমাদের আরেকটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার, যেটা হচ্ছে লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট। এই লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট চ্যাপ্টারটা থেকে তোমাদের নিটে একটা থেকে দুটো কোশ্চেন্স প্রত্যেক বছর জিজ্ঞাসা করে। দেখো, লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট এখানটায় ফার্স্ট অফ অল যেটা বলেছে যে মুভমেন্ট অফ বডি পার্টস। ঠিক আছে, মুভমেন্ট অফ বডি পার্টস, আমাদের ডিফারেন্ট বডি পার্টস ডিফারেন্ট স্টিমুলির কারণে কিন্তু মুভমেন্ট শো করে। ঠিক আছে, সো মুভমেন্ট বিকজ অফ রেসপন্স ফর ডিফারেন্ট স্টিমুলাই। ঠিক আছে, টাইপস অফ মুভমেন্ট, মেনলি থ্রি বেসিক টাইপস অফ মুভমেন্ট আর এক্সিবিটেড বাই দ্য সেলস অফ হিউম্যান বডি, নেমলি অ্যামিবয়েড, একটা হচ্ছে সিলিয়ারি, আর একটা হচ্ছে মাস্কুলার। এই থ্রি টাইপসের মুভমেন্ট কিন্তু আমরা দেখতে থাকি। ঠিক আছে, ফার্স্ট আমরা দেখব অ্যামিবয়েড অর সিউডোপোডিয়াল মুভমেন্ট। ঠিক আছে, amoeba, WBC and macrophages show pseudopodial movement. They do not have a fixed shape. তাদের কোনো নির্দিষ্ট শেপ থাকে না, তার কারণে কিন্তু তারা এই রকম মুভমেন্টগুলো দেখিয়ে থাকে। ঠিক আছে, তারা কি করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছায়? লিউকোসাইটস অ্যান্ড ম্যাক্রোফেজ ট্রাভেল টু ইচ অ্যান্ড এভরি পার্ট অফ দ্য বডি টু এনগালফ the antigens or pathogens with the help of pseudopodia তারা পৌঁছাচ্ছে। বাই ফ্যাগোসাইটোসিস দে এনগালফ দ্য জার্মস। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইরেগুলার শেপড সেলস। এগুলো যে সেলসগুলো তৈরি হয় তারা কিন্তু ইরেগুলার শেপড হয়ে থাকে। নেক্সট হচ্ছে সিলিয়ারি মুভমেন্ট। সিলিয়ারি মুভমেন্ট আমরা কোথায় দেখতে পাচ্ছি? দিস টাইপ অফ মুভমেন্ট অফ দিস প্রজেকশন সিলিয়া দিয়ে যেহেতু এই মুভমেন্টগুলো হয়ে থাকে, তাই আমরা এই মুভমেন্টটাকে বলতে থাকি সিলিয়ারি মুভমেন্ট। দ্য টিউবুলার স্ট্রাকচার অফ হিউম্যান বডি লাইক অ্যাজ রেসপিরেটরি অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক, এই দুটো মনে রাখবে, একটা রেসপিরেটরি আর একটা হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক। এই দুটোর মধ্যেই কিন্তু আমরা সিলিয়ারি মুভমেন্ট দেখতে পাই। আর লাইন্ড বাই সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম which helps in movement of various substance, like in oviduct cilia provide the motive force for the passage of ova. ঠিক আছে, coordinated movement of cilia in trachea helps in removal of dust particle inhaled along the atmospheric air and movement of mucus। তাহলেই একটা রেসপিরেটরি এবং আর একটা হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ, এই দুটো পার্টে কিন্তু আমরা সিলিয়ারি মুভমেন্ট দেখতে পারি। সাম যেমন ধরে থাকো প্যারামেসিয়াম, এর কিন্তু সিলিয়া আছে এবং তার জন্য ফর মুভমেন্টের জন্য এদের সিলিয়া রয়েছে। আর একটা হচ্ছে মাস্কুলার মুভমেন্ট, যেমন কি ইন হিউম্যান মুভমেন্ট অফ লিম্বস, জ, টাং and other body parts occur due to the contraction of muscles. The muscles contract and relax rhythmically to produce movement হলো। নেক্সট আমরা দেখব যে cilia and flagella. Cilia এবং flagella, that is the outgrowth of cell membrane. Flagellar movements helps in swimming of spermatozoa, maintenance of water current in canal system of sponges, and in locomotion of protozoans like euglena. Flagellar movement, male sperm cells move in female reproductive tract by whipping action. Male sperm cells move in female reproductive tract by whipping action. Next হচ্ছে locomotion. Locomotion means the movement of an individual from one place to another is called locomotion. Locomotion, why happen locomotion? It occurs in both unicellular and multicellular organism. With the help of different structures, there are certain substances where are essential for both movement of locomotion and internal or external body part. Locomotion, that means changing initial position by different movement, that is called locomotion. এবং একটা জিনিস মাথায় রাখবে, ফাংশন অফ লোকোমোশন। লোকোমোশন ইজ পারফর্মড ফর দ্য ফলোয়িং প্রসেস। ফার্স্ট হচ্ছে সার্চিং ফর ফুড, finding a mate, searching suitable breeding grounds, searching and building shelters, protection from predator, আর একটা হচ্ছে মাইগ্রেশন। তাহলে কি কি বললাম? লোকোমোশন আমরা পারফর্ম করতে পারি বা দেখতে পারি দিস ফলোয়িং প্রসেস। ফার্স্ট হচ্ছে কি
যেটা সার্চিং ফর ফুড, দেখবে পশু পাখিরা বা মানুষও নিজের খাদ্যের জন্য কিন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিন্তু যায়, ঠিক আছে। ফাইন্ডিং এ মেট, দ্যাট মিন্স ইন ব্রিডিং সিজন মেনি অ্যানিমেলস দে গো অ্যানাদার প্লেস ফর দেয়ার পার্টনার। অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে সার্চিং সুইটেবল ব্রিডিং গ্রাউন্ডস, অ্যাজ লাইক দ্যাট সার্চিং অ্যান্ড বিল্ডিং শেল্টার্স, তারা নিজেদের বাসস্থান আশ্রয় খোঁজার জন্য যায়। প্রোটেকশন ফ্রম প্রিডেটার্সের থেকে প্রোটেকশন পাওয়ার জন্য তার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছায় যেখানে প্রিডেটাররা আসতে পারবে না। আর একটা হচ্ছে মাইগ্রেশন, এর জন্য কিন্তু আমাদের লোকোমোশন আমরা দেখতে পারি। নেক্সট আসবে মাসেল। মাসেল ইজ এ স্পেশালাইজড টিস্যু originated from the germ layer mesodermal in layer. Muscles originated from the germ layer which is mesodermal in origin. The muscular tissue is made up of specialized cell called myocyst. These cells are bound together by connective tissue and form the muscular tissue. A human body is made up of 639 muscles. এটা মাথায় রাখবে, a human body is made up of 639 human muscles, ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখবে। What have which have unique properties like contractibility, excitability, elasticity and extensibility, ঠিক আছে। They make the about 40 to 50% of body weight in adult man. হলো। হ্যাঁ, আমরা যদি একটি মাসেল ফাইবারের স্ট্রাকচার দেখি তখন আমরা কিন্তু কিছু জিনিস দেখতে পারছি সেখানটায়, ঠিক আছে। দেখো, একটা অ্যারেঞ্জড উইথ প্যারালাল মাসেল ফাইবার্স, একটা হচ্ছে থিন, একটা হচ্ছে থিক মাইক্রোফিলামেন্ট, একটা হচ্ছে থিন মাইক্রোফিলামেন্ট। এটা হচ্ছে আমার কি এন্ডোমায়োসিয়াম, ঠিক আছে। যেখানে নিউক্লিয়াস হচ্ছে মাল্টি নিউক্লিয়েটেড আর স্যাপ্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রয়েছে, সাইটোপ্লাজম রয়েছে। স্ট্রাকচার অফ মাসেলের স্ট্রাকচার, এ মাসেল ইজ কভার্ড বাই এ সিদ অফ কানেকটিভ টিস্যু কল্ড এপিমাইসিয়াম। এ মাসেল ইজ কভার্ড বাই এ সিদ অফ কানেকটিভ টিস্যু কল্ড এপিমাইসিয়াম। Inside the epimysium, a muscle has many muscle fibers arranged in bundles called fascicles, and each fasciculus, the five muscle fibers which arranged in bundle called fasciculi, single হচ্ছে fascicle, and each fasciculus is surrounded by a sheath of connective tissue called হচ্ছে perimysium. The muscles fiber are parallel to each other in the fasciculus and surrounded by a connective tissue called endomysium. The muscle bundles are further bound together by a common collagenous sheath of connective tissue called fascia, ঠিক আছে। মাসেল ফাইবার যেটা হচ্ছে কি মায়োফিব্রিলস বান্ডেল অফ মাসেল ফাইবার দ্যাট ইজ কল্ড ফসিকুলার্স, যেখান থেকে হচ্ছে কি পেরিমায়োসিয়াম, সেটা হচ্ছে কভারিং অফ ইচ ফেসিকুলাস, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে কি হচ্ছে এপিমায়োসিয়াম, তার সেখানে রয়েছে, তার ভিতরে রয়েছে আমার পেরিমায়োসিয়াম, তার ভিতরে রয়েছে আমার এন্ডোমায়োসিয়াম, তার ভিতরে গিয়ে আমার রয়েছে কিন্তু মায়োফিব্রিলস। তাহলে কি বললাম, এপিমাইসিয়াম রয়েছে, তার ভিতরে রয়েছে আমার পেরিমাইসিয়ামের ভিতরে রয়েছে এন্ডোমাইসিয়ামের ভিতরে হচ্ছে আমার মায়োফিব্রিলস। গ্রুপ অফ ফেসিকলস আর কভার্ড বাই কোলাজেনাস শীথ, যেটাকে আমরা বলছি কি ফেসিয়া। গ্রুপ অফ ফেসিকলস আর কভার্ড বাই কোলাজেনাস শীথ, যেটাকে আমরা বলছি ফেসিয়া। বান্ডেল অফ মাসেল ফাইবার্স দ্যাট ইজ ফেসিকুলার্স, সেখান থেকে হচ্ছে কি পেরিমাইসিয়াম, সেখান থেকে কভারিং অফ ইচ ফেসিকুলার্স, ঠিক আছে। নেক্সট টাইপ অফ মাসেল, সেখানে দু রকমের হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে কি ভলেন্টারি মাসেল, যেটাকে আমরা বলছি স্কেলিটাল, আর একটা হচ্ছে ইনভলেন্টারি, যেটা হচ্ছে স্মুথ, আর একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক, ঠিক আছে। একটা টাইপ অফ মাসেলসের মধ্যে তাহলে কী কী রয়েছে, একটা হচ্ছে ভলেন্টারি মাসেল যেটা হচ্ছে স্কেলিটাল, আর একটা হচ্ছে ইনভলেন্টারি মাসেল যেটা হচ্ছে একটা স্মুথ, আর একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক, ঠিক আছে। এখান থেকে এইটুকু মাথায় রাখলেই হবে, ঠিক আছে। স্কেলিটাল, ভিসারাল আর কার্ডিয়াক মাসেলসের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আমরা একটুখানি শর্টলি বলে দিচ্ছি। দেখো, স্কেলিটাল, ভিসারাল আর হচ্ছে কার্ডিয়াক। স্কেলিটাল মাসেলস দে আর সিলিন্ড্রিক্যাল, and visceral muscle they are spindle shape, and cardiac muscle they are cylindrical.
Skeletal, their ends are blunt, and visceral, their ends are trapping, and cardiac, their ends are blunt. Skeletal fibers are unbranched, visceral fibers are unbranched, but in cardiac fibers are branched. Fibers occurs in bundles for skeletal. They occur singly in sheets and small bundles in visceral, and they form three-dimensional network for cardiac. Blood supply is in abundance for skeletal, blood supply is poor in visceral, and they are rich in blood supply for cardiac. Skeletal, they are voluntary, visceral, they are involuntary, and cardiac, they are also involuntary in nature. Skeletal, they are inverted by branched from cranial and spinal nerves. Visceral, they are uh, autonomic nervous system, and they are by autonomic nervous system. And skeletal intercalated disc is absent, visceral intercalated disc is absent, but cardiac intercalated disc is present. Skeletal straight muscle fibers are multinucleated, visceral non-straight muscle fibers are uninucleated, আর cardiac muscles fibers are uninucleated. Next হচ্ছে skeletal mitochondria are mandatorily abundant, visceral mitochondria are fewer, and cardiac mitochondria are abundant. Skeletal myoglobin is abundant, visceral myoglobin is poor, and cardiac myoglobin is abundant. Skeletal strains are conspicuous, visceral strains are absent, and cardiac strains are present but faint. Skeletal, they contract quickly, visceral, they contract slowly, and cardiac, they contract rhythmic contraction. Skeletal, they easily get mm, fatigue, visceral, they do not fatigue, and cardiac, they also do not fatigue. If cardiac muscle is fatigued, then next, gap junctions are absent between fibers. For skeletal and for visceral, the gap junctions are present in a single unit smooth muscle but absent in multi-unit smooth muscles. And for cardiac, gap junctions are present between fibers. Uh, Alta structure of straight muscles. A skeletal muscle consists of many muscle fibers which are anatomical unit of muscle. Muscle fibers is converted by plasma membrane called sarcolemma. The sarcolemma enclosed the sarcoplasm which contains many nuclei. নেক্সট আমরা দেখব যে এখানটায় কি কি রয়েছে। দ্য ডার্ক ব্যান্ড প্রেজেন্ট অন myofibril is called a band or anisotropic band, and the light band present on the myofibril, that is called I band or isotropic band. ঠিক আছে, যেখানে কি হচ্ছে ডার্ক ব্যান্ড প্রেজেন্ট অন দ্য myofibril, that is called A band or anisotropic band, and there is present actin plus myosin. And for the light band, they are present on the myofibril, they is called I band or isotropic band, and actin proteins are present on it. At the center of the dark A band, a comparatively lighter area called H band or Hazen's zone is present. A dark M line passes through the center of H band. A dark M line passes through the center of H band. The light I band consists of a dark line which passes through the center called Z line. The part of myofibril between the two successive Z lines is called sarcomere. The sarcomere is the structural and functional unit of myofibril. তাহলে কি বলছে যে the part of myofibril between the two successive Z lines is called sarcomere. The sarcomere is the structural and functional unit of
মায়োফিব্রিল। সার্কোমিয়ার হচ্ছে স্ট্রাকচারাল এবং ফাংশনাল ইউনিট ফর মায়োফিব্রিল। এ সার্কোমিয়ার হেন্স comprise a single A band and half of each adjacent I band. Z line bisects the I band. Actin proteins are attached with this Z line form both ends. M line is present in the middle of A band. M line is present on the middle of A band. M line is present on the middle of A band. Overlapping zone, actin overlap over myosin. Sarcomere distance between two consecutive Z line. Sarcomere that is equal to half I band plus A band plus half I band, ঠিক আছে, that is not one I band, that is half I band plus one A band plus হচ্ছে half I band, ঠিক আছে। এই যে সার্কোমিয়ার, এখানে হচ্ছে A band প্লাস হচ্ছে half I band। নেক্সট আমরা আসবো স্ট্রাকচার অফ কন্ট্রাক্টাইল প্রোটিনস, ঠিক আছে। ফার্স্ট হচ্ছে থিক মায়োফিলামেন্ট। দ্য থিক মায়োফিলামেন্ট ইজ মেড আপ অফ polymerized protein called myosin. The monomeric protein called meromyosin polymerize to form the myosin protein. Each meromyosin has two parts, a globular head with a short arm and a tail. The globular head along with the short arm is called heavy meromyosin, and the tail is called light meromyosin. The globular head has a site for binding of actin and ATP. The globular head acts as an APase enzyme. It hydrolyzes ATP to produce energy. And 6 polypeptide chains in between them, 2 heavy chain and other 4 is light chain. HMM contains one actin binding site and 2 ATPs, ঠিক আছে। লাইট মেরোমায়োসিন আর একটা হচ্ছে হেভি মেরোমায়োসিন। থিন মায়োফিলামেন্ট, দ্য থিন মায়োফিলামেন্ট ইজ মেড আপ অফ 3 প্রোটিনস, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিন, একটা হচ্ছে ট্রোপোমায়োসিন অ্যান্ড আর একটা হচ্ছে ট্রোপোনিন। Actin is a globular protein which has low molecular weight. It occurs in forms of monomeric G chain and polymeric F actin. The G-actin polymerizes to form an insoluble double helical filament called the F-actin in the presence of magnesium ion, ঠিক আছে। এই G-actin থেকে F-actine যাওয়ার জন্য কিন্তু Mg2+ ions are very required. Regulatory proteins. Tropomyosin is a fibrous molecule. The two filaments of tropomyosin run closely along the entire length of actin. Myosin, by binding to the myosin binding site on actin filament, and hence prevents the formation of cross bridges, which in turn prevent the contraction of muscle fiber. Next হচ্ছে কি troponin. A troponin is a trimeric protein. A troponin is a trimeric protein. Different three units of troponin are troponin 1, that it inhibits actin myosin interaction and binds to other components of troponin. Troponin T, it is the binding site of tropomyosin. Troponin C, it is the binding site for calcium, ঠিক আছে। 3 sub units. Troponin 1, that is masking the active site on actin.
and troponin C, when muscle needs to contract, shift the troponin from active site, ঠিক আছে। তাহলে ট্রোপোমায়োসিন সেখানে কি কি রয়েছে, ট্রোপোনিন 1, ট্রোপোনিন টি আর ট্রোপোনিন সি হলো। নেক্সট আসছে মোটর নিউরন। যেখানটায় আমরা দেখছি neuromuscular junction, the junction between motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called neuromuscular junction. Motor neuron ends in efferent organ or muscles endoplasmic reticulum, সেখান থেকে sarcotubular system, T tubules formed by evagination of sarcolemma, forming adjacent forming a junction. This helps in transmission of impulse. Muscle cells সেখান থেকে হচ্ছে myocyte. Muscle fibers are surrounded by plasma membrane sarcolemma. Cytoplasm, sarcoplasm. ঠিক আছে। Mechanism of muscle contraction and mechanism, that is very important. First of all, what happened? In myosin a filament, ঠিক আছে, actin filament রয়েছে। Cross bridge makes when ATP break down into ATP plus inorganic phosphate. The energy requires and cross bridge breaks when ATP is available, then energy required, ঠিক আছে। Head is now energized, সেখান থেকে myosin head attached to actin filament, that is cross bridge, ঠিক আছে। Sliding or রোটেশন এবং স্লাইডিং, এখান থেকে কি হচ্ছে, রিমুভ এটিপি প্লাস হচ্ছে inorganic phosphate and ADP released. Myosin head undergoes conformational changes that moves to chain and myosin filaments relative to the one another, ঠিক আছে। যেখানে ক্রস ব্রিজ ফর্মেশন হচ্ছে, when ATP is available it binds to myosin head, ATP binds to myosin head causing dissociation from myosin, ATP binds to myosin head forms dissociation from myosin. Relaxation time of different muscle fiber can vary. Muscle fatigue, repeated activation or contraction of muscle leads to anaerobic breakdown of glycogen from lactic acid. For that, to form lactic acid, that accumulation and muscle fatigue. গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ, সেখান থেকে অ্যানারোবিক ব্রেকডাউন হয়ে সেখান থেকে হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড, যেটা কিসের জন্য হয়, স্ট্রেনাস অ্যাক্টিভিটি অথবা আমার এক্সারসাইজ, ম্যাসিভ এক্সারসাইজের জন্য হয়ে থাকে। নেক্সট, রেড ব্লাড সেল আর হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড সেল, এই দুটোর মধ্যে কী কী ডিফারেন্স রয়েছে। রেড ব্লাড সেল দে হ্যাভ সিমিলার ডায়ামিটার, হোয়াইট ব্লাড সেল দে হ্যাভ লার্জ ডায়ামিটার। Smaller red muscle fiber they have smaller diameter, white muscle fiber they have larger diameter. The muscle fibers are dark red in color due to the presence of red hemoprotein called myoglobin, and these muscle fibers are lighter in color as they do have very less quantity of myoglobin. Mitochondria are more in number for red muscle fiber, and for white muscle fiber mitochondria are less in number. 4. They have more blood capillaries, red blood muscle fibers, and white muscle fibers they have less blood capillaries. 5th, red muscles have less sarcoplasmic reticulum and white muscle fibers have more sarcoplasmic reticulum, ঠিক আছে। লঙ্গার পিরিয়ড উইদাউট ফ্যাটিক ফর রেড মাসেল ফাইবার and for white muscle fiber they soon get fatigue. And the red muscles fiber they have slow rate of contraction for long period, but white muscle fiber, these muscle fibers have a fast rate of contraction for short period. Example, extensor muscles of the human back, flight muscles of kites. An example for the white muscle fiber, that is eyeball
muscles and flight muscles of sparrow. Next we go skeletal system. From there, one questions you can accept in your need. One question you expected one questions from there. So, skeletal system, first of all, skeletal system forms framework of body. Majority of made up of bones and few cartilage endoskeleton. Bones for bones, their matrix are very hard, and cartilage, their matrix are soft and pliable. Next, type of skeletal system. One is exoskeletal system and another one is endoskeletal system. Exoskeletal system, they are protection from outer parts. They are the protections from outer parts like nails, scales, ঠিক আছে? And non-living part. They are the non-living part. Next হচ্ছে endoskeletal system. The system which present inside the body of the organism is called endoskeletal system. It is the hard supporting structural framework which occurs inside the body of both vertebrates and invertebrates. The endoskeleton in case of vertebrates is made up of bones and cartilage. Living part হচ্ছে protection from inner part. Example কি bone, cartilage. Okay. Next, skeletal system in man. On the basis of different skeletal structure present in the body of the organism, endoskeleton is divided into the true principal division. একটা হচ্ছে axial skeleton, একটা হচ্ছে appendicular skeleton. Skeleton 206 total হচ্ছে 206 in number. From this, axial skeleton is 80 and appendicular skeleton is 126. From axial skeletal there are the parts that is axial skeletals. They are in their head হচ্ছে 29, vertebral column হচ্ছে 26, ribs হচ্ছে 24 and sternums হচ্ছে 1. And after that we divide head into two part. One is facial bone, that is 14, and cranium, that is 8. And we divide skull into two part. One is ear ossicles and another one is hyoid bone. ঠিক আছে? অ্যান্ড অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটালের জন্য আমাদের ভাগটা একটু অন্য হয়ে থাকে। দ্যাট ইজ অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটালের জন্য একটা হচ্ছে গ্রিডেল বোনস আর একটা হচ্ছে লিম্ব বোনস। গ্রিডেল বোনস হচ্ছে 6টা, লিম্ব বোনস হচ্ছে 124 into 30। নেক্সট হচ্ছে গ্রিডেল বোনস 6টা, তার মধ্যে একটা হচ্ছে পেলভিক গার্ডেল যেখানে হচ্ছে 2টো, আর একটা হচ্ছে পেক্টোরিয়াল গার্ডেল যেখানে হচ্ছে গ্রিডেল যেখানে হচ্ছে 4টে। লিম্ব বোনস যেখানটা হচ্ছে দু রকমের হয়ে থাকে, একটা হয় 4 লিম্বস আর যেটা হচ্ছে 30 into 2 দ্যাট ইজ 60, আর একটা হচ্ছে হিন্ড লিম্ব দ্যাট ইজ অলসো 60। ওয়ান শর্ট রিক্যাপ: ফার্স্ট skeleton, that is one axial skeleton and another one is appendicular skeleton. And axial skeleton number 80, appendicular skeleton 126, axial skeleton head 29 bones, vertebral column 26 bone, ribs 24 bones and sternum 1 bones. Next, skull we divide, facial head we divide 29, that is facial bone 14 and cranium হচ্ছে 8, ear ossicles হচ্ছে 6 and hyoid bone that is 1. ওকে, স্কাল হচ্ছে 22। আমাদের হেড পার্টের মধ্যে ভালো করে দেখো, এই জায়গাটা একটু বুঝে নিও। এনসিআরটিতে না এই জায়গাটাতে একটা ভুল আছে। দেখো
এটা বুঝে নাও। আমাদের হেড এখানে টোটাল বোনস আছে 29, ঠিক আছে। হেডের মধ্যে যে স্কাল পার্ট এখানটায় বোনস আছে 22টা, কিন্তু এনসিআরটিতে দেওয়া যে স্কাল পার্টে 29 না, আমাদের হেডের মধ্যে যে স্কাল সেখানটায় 22, সেই স্কালটাকে আমরা আবার দুটো ভাগে ভাগ করি, একটা ফেসিয়াল বোন আর একটা হচ্ছে ক্র্যানিয়াম। ফেসিয়াল বোন হচ্ছে 14 আর ক্র্যানিয়াম হচ্ছে আমার 8, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে স্কালের ভাগ। এবার হেড টোটাল 29, যার মধ্যে আবার ইয়ার অসিকেলস পড়ছে 6টা, 3 পার ইয়ার, আর 3 ইন্টু 2 6, আর একটা হচ্ছে আমার হাইওয়েড বোন, দ্যাট ইজ 1। ওকে, তাহলে এইটা হচ্ছে আমার ডিভিশন। আর অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটনের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে একটা গ্রিডেল বোনস আর একটা হচ্ছে লিম্ব বোনস। গ্রিডেল বোনস হচ্ছে 6 আর লিম্ব বোনস হচ্ছে 124 ইন্টু 30, একটা হচ্ছে হিন্ড লিম্ব আর একটা হচ্ছে ফোর লিম্ব। দেয়ার আর 30 ইন্টু 2, দ্যাট মিনস 60 ইন পার হিন্ড লিম্ব অ্যান্ড পার ফোর লিম্ব। নেক্সট হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন। অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন কি বলছে দেখো। The axial skeleton runs along the middle longitudinal axis of the body. It comprises 80 bones which are distributed along the main axis and form four structures such as skull, vertebral column, sternum, and ribs. What is axial skeleton? The axial skeleton runs along the middle longitudinal axis of the body. It comprises 80 bones which are distributed along the main axis and form four structures such as skull, vertebral column, sternum, and ribs. ঠিক আছে, ফার্স্ট আসছি skull, which is called brain box. Skull, there are total 22 bones. Divide করলে one is cranium and another one is face. Cranium সেখানটায় হচ্ছে টোটাল 8 bones, ক্র্যানিয়ামের ক্ষেত্রে টোটাল 8 বোন অ্যান্ড ফেসের ক্ষেত্রে টোটাল হচ্ছে 14 বোন। ইন ক্র্যানিয়াম টোটাল 8 বোন, ওয়ান ইজ ফ্রন্টাল, ফ্রন্টাল একটা বোন, প্যারাইটাল দুটো বোন, টেম্পোরাল দুটো বোন, অক্সিপিটাল একটা বোন, স্ফেনয়েড একটা বোন, ইথময়েড একটা বোন, ঠিক আছে। তাহলে এখানটায় প্যারাইটাল আর টেম্পোরাল এটা দুটো করে বোন, বাকি সমস্তগুলো কিন্তু একটা বোন। প্যারাইটাল আর টেম্পোরাল এটা দুটো করে, বাকি সবগুলো একটা করে। তাহলে প্যারাইটাল অ্যান্ড টেম্পোরাল দে হ্যাভ টু বোনস, অ্যান্ড ফ্রন্টাল, occipital, sphenoid and ethmoid they are in one bones. Okay, parietal it form major parts of brain, and sphenoid it has a cavity, sphenoid it has a cavity called sella turcica that is enclosed by pituitary, and ethmoid that is roof of nasal cavity, roof of nasal cavity that is ethmoid। ঠিক আছে, তাহলে ক্র্যানিয়াম আমার টোটাল 8টা, যেখানে ফ্রন্টাল হচ্ছে একটা, প্যারাইটাল হচ্ছে দুটো, অক্সিপিটাল হচ্ছে একটা, টেম্পোরাল হচ্ছে দুটো, স্ফেনয়েড হচ্ছে একটা, ইথময়েড হচ্ছে একটা, ঠিক আছে। ইট ফর্মস মেজর পার্ট অফ বডি, ইট হ্যাজ এ ক্যাভিটি কল্ড সেলা টার্সিকা এনক্লোজড বাই পিটুইটারি, that is ethmoid that is the roof of nasal cavity, ethmoid that is the roof of nasal cavity। Okay, next ফেস। ফেসে রয়েছে টোটাল 14 বোনস, ঠিক আছে। ফার্স্ট হচ্ছে নেজাল দুটো, ম্যাক্সিলা দুটো, জাইগোম্যাটিক দুটো, ল্যাক্রিমাল দুটো, প্যালাটাইন দুটো, ইনফেরিয়ার নেজাল দুটো, ভোমার একটা, ম্যান্ডিবেল একটা। তাহলে এখানে মনে রাখবে ফেসের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে দুটো একটা, একটা ভোমার এটা রয়েছে 1 ইন নাম্বার, অ্যান্ড ম্যান্ডিবেল এটা হচ্ছে 1 ইন নাম্বার, ঠিক আছে। নেজাল দ্যাট ইজ দ্য ব্রিজ অফ নোজ, ম্যাক্সিলা দ্যাট ইজ দ্য আপার জ, জাইগোম্যাটিক দ্যাট ইজ দ্য prominence of cheek, and lacrimal that is the orbit of eye, palatine that is the hard plate,
and inferior nasal, that is the nasal cavity, vomer, that is triangular in shape, mandible, that is lower jaw, maxilla, that is upper jaw, that is 2 in number, but mandible, that is lower jaw, that is 1 in number, ঠিক আছে। তাহলে nasal, that is 2, bridge of nose, 1 is maxilla, that is 2, upper jaw একটা হচ্ছে zygomatic, that is 2, that is prominence of cheek, একটা হচ্ছে lacrimal, that is 2, orbit of eye, একটা হচ্ছে palatine, that is 2, hard plate, একটা হচ্ছে inferior nasal, that is nasal cavity, আর একটা হচ্ছে vomer, that is triangular, আর একটা হচ্ছে mandible, that is lower jaw. That is all the face 14 bone. Must remember, in the face 14 bone there are two, that is single, one is vomer and another one is mandible, and for the cranium there are also two, where that is double in, that is parietal and temporal. Okay, next এবার আমরা ক্র্যানিয়াম সম্পর্কে একটু জেনে নেব। Cranium is a hollow and nearly rounded bony structure which protects the brain. It made up of 8 bones called cranial bones. It made up of 8টা বোন দিয়ে তৈরি, যাদেরকে আমরা বলে থাকি cranial bones, ঠিক আছে। It harbors the pituitary gland in its cavity called sella turcica. It harbors the pituitary gland in its cavity called sella turcica. Next, base the skull has large opening called foramen magnum. Base the skull has large opening called foramen magnum, through which the brain communicates with the spinal cord. There are two faces called occipital condyles on the both side of foramen magnum. Because of the presence of two condyles, the human skull is called uh, dicondylic. The human skull is called dicondylic. Next, ear ossicles. The middle ear has 3 bones called ear ossicles which help in amplification of sound. One is malleus, একটা হচ্ছে incus, একটা হচ্ছে stapes. Malleus, incus, stapes. Malleus, that is hammer shaped, incus, that is anvil shaped, and stapes, that is stirrup shaped, that is smallest bone. Stapes is the smallest bone. 10 time amplification of sound will occur. তাহলে ইয়ার অসিকেলসের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে ম্যালিস, সেকেন্ড হচ্ছে ইনকাস, অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে স্টেপিস। ম্যালিস, দ্যাট ইজ হ্যামার শেপ, ইনকাস, দ্যাট ইজ অ্যাভেল শেপ, অ্যান্ড স্টেপিস, দ্যাট ইজ স্টিরাপ শেপ। ওকে, তাহলে ইয়ার অসিকেলসের মধ্যে আমাদের 3টে জিনিস জানতে হবে। একটা হচ্ছে মেলিস, দ্যাট ইজ হ্যামার শেপড, একটা হচ্ছে ইনকাস, দ্যাট ইজ অ্যাভেল শেপড, আর একটা হচ্ছে স্টেপিস হুইচ ইজ স্টিরাপ শেপ, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ফেসিয়াল বোন। ফেসিয়াল বোনস কনস্টিটিউট front part of the skull, skeleton of lower jaw, heart, palate and nose. Mandible forms the lower jaw and is strongest, largest and only movable facial bones. Next হচ্ছে hyoid bones. Hyoid bones, that is the single bone which is U-shaped bone which is present at the base of buccal cavity. মানে আমাদের ঠিক এই রকম জায়গায় কিন্তু রয়েছে, যেটা হচ্ছে আমাদের hyoid bones. The only bone in our body which does not articulate with any other bone is hyoid bones. ঠিক আছে, একমাত্র হাড় আমাদের শরীরে যেটা আর অন্য কোনো হাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, যেটা হচ্ছে আমাদের hyoid bones. The only bone in our body which does not articulate with any other bone in our body is hyoid bones. Function of skull. Ear bones helps in amplification of sound, is protect, support the special sense organ. Next আসবো আমরা vertebral column.
The vertebral column is also known as backbone. It lies the mid-dorsal region of the neck and trunk and is made up of 26 serially arranged units called vertebrae. Okay, next হচ্ছে vertebrae. Vertebral columns protects the spinal cord, support the head and serves as the point of attachment for the ribs and the musculature of the back. Vertebral column formula, that is C7T12L5S5C4. ঠিক আছে, কি করে হচ্ছে দেখো। ফার্স্ট যেটাকে নিক ভার্টিব্রে বলে, 7 নিক ভার্টিব্রে, দ্যাট ইজ কল্ড সার্ভিকাল, দ্যাট ইজ কল্ড সার্ভিকাল, 7 cervical. Next 12 thoracic vertebrae. Next 5 lumbar curve. And next sacral curve. One is sacrum, that is 5, sacrum 5, and another one is coccus, that is 4. ঠিক আছে, another one is coccus, that is 4. তাহলে কি সার্ভিকাল ভার্টেব্রে যেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট অ্যাটলাস অ্যান্ড সেকেন্ড অ্যাক্সিস, ঠিক আছে। তাহলে C7 যেটা হচ্ছে সার্ভিকাল 7টা রয়েছে, থোরাসিক ভার্টেব্রে T12 থোরাসিক ভার্টেব্রে 12টা রয়েছে, তারপরে হচ্ছে লাম্বার কার্ভ, লাম্বার ভার্টেব্রে সেটা রয়েছে কটা, 5টা। তারপরে হচ্ছে কি স্যাক্রাল কার্ভ যেটা রয়েছে কটা, 5টা। আর একটা হচ্ছে কি কক্কিস কার্ভ যেটা রয়েছে কটা, 4টে। সার্ভিকাল ভার্টেব্রে ফার্স্ট অ্যাটলাস অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাক্সিস। একটা হচ্ছে অক্সিপিটাল, যেখানে কী কী রয়েছে, অক্সিপিটাল কন্ডিল, ঠিক আছে, নো মুভমেন্ট বিটুইন অ্যাটলাস অ্যান্ড অ্যাক্সিস, যেটা হচ্ছে নো মুভমেন্ট, যেটা হচ্ছে পিভট জয়েন্ট, ঠিক আছে। Cervical curve and lumbar curve develop slowly. Cervical curve and lumbar curve develop slowly after birth. Neural canal for the passage of spinal cord, central opening present. Yes movement alterno occipital joint between occipital and condyle atlas. Between occipital and condyle atlas, no movement, that is pivot joint, that is between atlas and axis, ঠিক আছে। নেক্সট ভার্টিব্রাল type. Cervical, that is most of the normal have 7 cervical vertebrae, that is fetal স্টেজেও কিন্তু থাকে 7 and adult স্টেজেও কিন্তু সেটা থাকে 7. thoracic vertebrae, that is adult fetal স্টেজেও 12 and adult স্টেজেও that is 12. lumbar, that is abdominal, that is fetal স্টেজেও 5 and adult স্টেজেও that is 5. Sacral, that is pelvic in fetal stage, that is 5, and adult stage, this 5 sacral fused to form one sacral, ঠিক আছে, that is in the pelvic region. and the coccyx যেটা হচ্ছে fetal stage থাকে 4 and fused in adult stage, that is form 1. তাহলে and sacrum and হচ্ছে coccyx, that two sacrum থাকে 5 in number in fetal stage which fuse to form 1, and coccyx that is also 4 in number in fetal stage and they fuse to form 1 in adult stage. The vertebrae, the fetal stage, that is the total 33, and in adult stage that is 26. most the mammals have 7 cervical vertebrae. Most the mammals have 7 cervical vertebrae. The first vertebrae is called atlas, that has a depression called odenoid fossa, and the second vertebrae is called axis, formed which the odenoid peg or process arised. ওকে, তাহলে ভার্টিব্রাল কলম ফর্মুলা C7
T12 L5 S5 C4, that means cervical, that is 7, thoracic, that is 12, lumbar, that is 5, sacral, that is 5, and uh, coccygeal, that curve, that is 4. Okay, তাহলে vertebral column formula, that is the all vertebral column formula. The first vertebrae is called atlas and the has a depression called odontoid fossa, and the second vertebrae is called axis, from which the odontoid peg or process arise. Okay, so that is the vertebrae. Function of the vertebral column: sternum. Function: it protects spinal cord, support the head, and serves as the point of attachment for the ribs and muscular of back. It carries the weight of body during motion as well as standing position. The atlas and the axis vertebrae of the vertebral column allows the movement of head in different direction. Next হচ্ছে অ্যাটলাস অ্যান্ড অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, ইএস মুভমেন্ট মানে কি? দেখো, ইএস মুভমেন্ট মানে এই টাইপের মুভমেন্টটা, দ্যাট ইএস মুভমেন্ট দ্যাট ইজ অল্টানো অক্সিপিটাল জয়েন্ট, দ্যাট ইজ বিটুইন অক্সিপিটাল কন্ডাইল অ্যান্ড হচ্ছে অ্যাটলাস, বিটুইন অক্সিপিটাল কন্ডাইল অ্যান্ড অ্যাটলাস, ইএস মুভমেন্ট। আর এই যে নো মুভমেন্ট, এইটা হচ্ছে আমাদের নো মুভমেন্ট, দ্যাট নো মুভমেন্ট বিটুইন অ্যাটলাস অ্যান্ড অ্যাক্সিস, নো মুভমেন্ট বিটুইন অ্যাটলাস অ্যান্ড অ্যাক্সিস। Next আসবো sternum. Sternum কি? Sternum is a flat bone present on the vertebral midline of the thorax. It is present just under the skin in the middle of the chest. The sternum forms protects covering which protects the internal organ present in the thoracic region. It provides a surface where muscles attached and help in the respiratory mechanism. ঠিক আছে, one mid ventral of thorax, that is breastbone. ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড স্টারনাম। নেক্সট হচ্ছে রিবস। রিবস ইজ এ thin flat bones which are dorsally connected to the vertebral columns and ventrally to the sternum, where are 12 pair of ribs which form the lateral walls of the thoracic cage. There are 12 pair, that means total 24 ribs are present, 24 ribs are present, and the sternum is 1 in number. Okay. The ribs have two articulation point which helps the ribs to bind both the thoracic vertebrae and the sternum. The ribs attached to thoracic vertebrae at the dorsal and the sternum at the ventral end. Because of the presence of two articulation point on the dorsal side, ribs are called bicephalate. Ribs are called bicephalate. তাহলে thoracic cavity তে যে 12 পার্টে কিন্তু 12টা thoracic ক্যাভিটির সাথে কিন্তু এটা জয়েন্ট থাকে। ঠিক আছে, ট্রু রিবস যেটাকে আমরা বলে থাকি ভার্টিব্রোস্টার্নাল রিবস। দ্য ফার্স্ট 7 পেয়ার্স, দ্যাট মিন্স দ্য ফার্স্ট 7 পেয়ার্স অফ রিবস আর কল্ড true ribs. They are dorsally attached to the thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum. Dorsally attached to the thoracic vertebrae and ventrally attached to the sternum with the help of hyaline cartilage. Next হচ্ছে false ribs. False ribs ki vertebro chondral ribs, that is the 3 pair of ribs, 8th, 9th and 10th pair do not directly articulate with the sternum. They joined the 7th pair of ribs and are hence called false ribs, because these ribs generally articulate with both thoracic vertebrae and sternum, but these ribs do not articulate with the sternum directly. Next হচ্ছে আমাদের floating ribs. The 11th and 12th pair of ribs are called floating ribs because one end of the rib is attached to the vertebral column and the other end is free. The floating ribs play an important role to protect the kidneys. The
floating ribs, vertebral ribs. The 11th and 12th pair of ribs are called floating ribs because one end of the ribs is attached to the vertebral column and the other end is free. The floating ribs play an important role to protect the kidney. Only dorsally with thoracic vertebrae, ventrally they are free, protected kidney and spleen. Okay, তাহলে three types of there. One is true ribs, another one is false rib. True ribs হচ্ছে 7 pairs, আর হচ্ছে false rib there are 3 pair, and floating ribs there are 2 pair, that means 4 in number are of floating ribs. নেক্সট হচ্ছে অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটন, ঠিক আছে, যেখানে ফার্স্ট হচ্ছে গ্রিডেল বোন, দ্যাট ইজ দি অ্যাসোসিয়েশন অফ লিম্ব বোন উইথ দ্য অ্যাক্সিয়াল skeleton, association of limb bone with the axial skeleton, that is the গ্রিডেল বোন। নেক্সট হচ্ছে আমাদের পেক্টোরিয়াল অর হচ্ছে শোল্ডার গ্রিডেল, ঠিক আছে। ইট ইজ দ্য bony complex. It consists of two halves, that is right halves and left halves. There are four. Each half consists of two bones. At one is clavicle and হচ্ছে scapula. Clavicle and scapula. Clavicle is called collarbone and scapula. Scapula or shoulder blade, that is the thin and flat triangular bone which extend on the back side of the thorax between second and seventh rib, consist of sharp wrist, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে clavicle or collar bone, that is S shaped elongated bone which curves at two places. It has two curvatures. It is connected with the acromion process of scapula at one end and another end is connected with the sternum, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে ক্ল্যাভিকেল আর একটা হচ্ছে অ্যাক্রোমিয়ন প্রসেস, ফ্ল্যাট পার্ট অফ স্পাইনাস প্রসেস, ঠিক আছে। জিনয়েড ক্যাভিটি ইন স্ক্যাপুলা ফর্মস বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট উইথ হিউমেরাস বডি অফ স্ক্যাপুলা। নেক্সট হচ্ছে pelvic or hip girdle. Pelvic girdle is an irregular through shape supporting bone. It occurs between the hind limbs and the axial skeleton. The pelvic girdle is attached posteriorly to sacrum. The sacrum and the coccyx of the basis shaped pelvis. Each half has one bone, that is coxal bone. Each coxal bone is formed by fusion of three bones. Each coxal bone is formed by fusion of three bones, that is ilium, ischium and pubis. Ilium, ischium and pubis. তাহলে each half has one bone, that is coxal bone. Each coxal bone is consist of formed by fusion of three bones. One is ilium, another one is ischium and third one is pubis. At the junction of three bones, cup-like structure present, that is ball and socket joint with femur cartilaginous joint. Both coxal bones meet ventrally. Both coxal bones meet ventrally, ঠিক আছে। নেক্সট তাহলে আমরা কি দেখলাম, পেলভিক অর হিপ গ্রেডেল, যেটা আমার কটা দুটো রয়েছে, যেটা কি ইচ হাফ হ্যাজ ওয়ান বোন, দ্যাট ইজ কক্সাল বোন, অ্যান্ড দ্য এই যে কক্সাল বোনস এটা কিন্তু তৈরি হচ্ছে তিনটে বোনের সমন্বয়ে, দ্যাট ইজ দ্য ইলিয়াম, ইসচিয়াম অ্যান্ড পিউবিস। এই তিনটে বোন কানেক্টেড করে বা ফিউজড করে তৈরি করছে কিন্তু আমার পেলভিস অথবা হিপ গার্ডেল, ঠিক আছে। অ্যাট দ্য জাংশন অফ থ্রি বোনস কাপ লাইক স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট, দ্যাট ইজ বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট উইথ ফেমার, ঠিক আছে। আপার ইলিয়াম, ইনার পিউবিস অ্যান্ড ইসচিয়াম বিলো। ওটা হচ্ছে পিউবিক সিমপ্লিসিস, পিউবিস, ইসচিয়াম, ইলিয়াম, পিউবিস আর হচ্ছে ইসচিয়াম। ওকে, এই তিনটে বোন মিলে কিন্তু তৈরি হয়েছে আমার function of the pelvic girdle. Pelvic, the two halves of pelvic girdle joined to form a wider hollow space called pelvis. The pelvis supports and protects the abdominal visceral structure. It has the sides
for the attachment of leg muscles, as it has a site for the attachment of hind limb bones. It provides strength to the sacral region. It transfer weight of the whole body on the hind limbs. ঠিক আছে, ইলিয়াম, ইসচিয়াম, পিউবিস, এই তিনটে টোটালি মিলে আমার তৈরি করে কক্সাল বোনস। নেক্সট হচ্ছে লিম্ব বোনস। লিম্ব বোনস যেটা টোটাল হচ্ছে কত, 120। ঠিক আছে, both the forelimb hindlimb contains 30 bones each। ঠিক আছে, forelimbs in human, a pair of forelimbs is present. Each forelimb has 30 bones which form the three different parts of an arm named upper arm, lower arm and forearm and hand। Okay, the single long bone of the upper arm is called humerus. Single long bone of the upper arm is called humerus. The two bones present at the lower arm are ulna and radius. Two bones that are present in the lower arm are ulna and radius. Upper arm is called humerus. Two bones of the uh, ulna, two bones present at the lower arm are ulna and radius, and the radius is shorter than ulna. The radius is shorter than ulna. The hand has 27 bones, where 8 bones are present in wrist region, 5 bones are present in palm region, and 14 bones are present in fingers. The 8 bones of the wrist are called carpals, the 5 bones of the palm is called metacarpals, and the 14 bones of the fingers are called phalanges। ঠিক আছে, তাহলে কি কি, 8 bone of the wrist are called carpal, and the 5 bone of the palm are called metacarpals, and the 14 bones of the fingers are called phalangers। The 14 bones of the finger is called phalangers। ঠিক আছে, তাহলে কি কি রয়েছে, 8 bones of the wrist are called carpals, 5 bones of the palm are called metacarpals, and the 14 bones of the fingers are called phalanges। নেক্সট হচ্ছে কি, ফ্যালেঞ্জিয়াল ফর্মুলা। থাম্বের ক্ষেত্রে ফ্যালেঞ্জিয়াল ফর্মুলা কি, 2 3 3 3 3, 3 2 3 3 3 3। স্ক্যাপুলা, দ্যাট ইজ স্ক্যাপুলা, এটা হচ্ছে ক্ল্যাভিকেল স্ক্যাপুলা। নেক্সট আমরা দেখব যে টোটাল 14 টোটাল ফার্স্ট হচ্ছে হিউমেরাস, তারপরে হচ্ছে রেডিয়াস, আলনা, তারপরে হচ্ছে কি কার্পেলস, যেটা হচ্ছে 8টা কার্পেলস রয়েছে। তারপরে হচ্ছে মেটাকার্পেলস রয়েছে 5টা, আর একটা হচ্ছে ফ্যালেঞ্জেস রয়েছে 14টা। কার্পেলস রয়েছে 8টা, মেটাকার্পেলস রয়েছে 5টা, আর ফ্যালেঞ্জেস যেটা রয়েছে 14টা। ফ্যালেঞ্জেস ফর্মুলা কি, থাম্বের ক্ষেত্রে 2টো, তারপরে গুলোর ক্ষেত্রে 3টে 3টে করে আমার রয়েছে। এই যে, হ্যাঁ একদম, এটা হচ্ছে কার্পেলস। কার্পেলস রয়েছে কটা, 8টা। কার্পেলস রয়েছে হচ্ছে 8টা, তারপরে রয়েছে মেটাকার্পেলস, তারপরে হচ্ছে ফ্যালেঞ্জেস। মেটাকার্পেলসের রয়েছে 5টা, তারপরে হচ্ছে ফ্যালেঞ্জেস, যেটাকে আমরা ডিজিট বলে থাকি, ডিজিট বোন, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট 14 ইন নাম্বার। নেক্সট হচ্ছে হিন্ড লিম্ব। হিন্ড লিম্বের ক্ষেত্রে ইন হিউম্যান a pair of hind limb is present. Each hind limb has 30 bones which form thick shark and knee and foot. The single and longest and strongest bone present in the thigh is called femur। Single, that is longest and strongest bone present in the thigh is called femur. The two bones present in the shark region are tibia and fibula. Two bones present, that is are tibia and fibula. The 7 bones of the ankle are called
টার্সেল। 7 বোন অফ দ্য অ্যাঙ্কেল আর কল টার্সেল। আগেরটার ক্ষেত্রে এটাকেই বলা হতো কার্পেল, সেটাকে এখানে বলা হচ্ছে টার্সেল। এবং আগেরটার ক্ষেত্রে এটা কার্পেলস ছিল 8টা হাতের ক্ষেত্রে, এবং পায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু টার্সেলস রয়েছে কটা? 7টা, যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাঙ্কেল। তারপরে রয়েছে কি মেটাকার্পেলস, যেটা রয়েছে কটা? 5টা। আগেরটার ক্ষেত্রেও মেটাকার্পেলস 5টা হাতের ক্ষেত্রে, পায়ের ক্ষেত্রেও 5টা। এবং তারপরে রয়েছে ফ্যালেঞ্জেস, যেটা হচ্ছে 14টা, যেটা হচ্ছে ডিজিট রয়েছে, ডিজিটস যেটা রয়েছে আমার কটা? 14টা রয়েছে। টিবিয়া আর ফিবুলা। ফিমার একটা রয়েছে যেটা থাই বোন, যেটা হচ্ছে লংগেস্ট বোন অ্যান্ড স্ট্রংগেস্ট বোন। তারপরে হচ্ছে কি টিবিয়া রয়েছে, যেটা হচ্ছে মিডল থিকার, আর হচ্ছে ফিবুলা। টিবিয়া রয়েছে, ফিবুলা হচ্ছে থিন, যেটা ল্যাটেরালি রয়েছে। তারপরে রয়েছে কি টার্সেল, টার্সেলের পরে টার্সেল রয়েছে 7টা। তারপরে হচ্ছে মেটাকার্পেলস, মেটাকার্পেলস রয়েছে 5টা। মেটাকার্পেলসের পরে হচ্ছে ফ্যালেঞ্জেস, ফ্যালেঞ্জেস রয়েছে 14টা। কার্পেলস রয়েছে 5টা। তারপরে হচ্ছে ফ্যালেঞ্জেস, যেটা রয়েছে 14টা। ফ্যালেঞ্জেস যেটা হচ্ছে ডিজিট, এটা রয়েছে কটা? 14টা। 30th বোন দ্যাট ইজ নি, ক্যাপ আর হচ্ছে প্যাটেলা। 30th বোন দ্যাট ইজ নি আর ক্যাপ, যেটাকে আমরা বলে থাকি কি প্যাটেলা। তাহলে ফিমার, তাহলে আমরা আরেকবার বলে দিই। হাতের ক্ষেত্রে, হাতের ক্ষেত্রে আমাদের কি ছিল? ফিমার ছিল। ফিমার কটা ছিল? পায়ের ক্ষেত্রে বলি, ফার্স্ট রয়েছে ফিমার, তারপরে হচ্ছে টিবিয়া আর হচ্ছে ফিবুলা, তারপরে রয়েছে টার্সেলস, মেটাকার্পেলস, মেটাটার্সেলস আর একটা হচ্ছে ফ্যালেঞ্জেস। আর যখন হাতের ক্ষেত্রে ছিল, আর এখানে টার্সেলসের সংখ্যা কটা? 7টা। হাতের ক্ষেত্রে যেটা ছিল, ফার্স্ট ছিল হিউমেরাস, তারপরে ছিল রেডিয়াস, তারপরে রয়েছে আলনা। হিউমেরাস, তারপরে রেডিয়াস, আলনা, তারপরে হচ্ছিল কার্পেলস, তারপরে হচ্ছে মেটাকার্পেলস, তারপরে হচ্ছে ফ্যালেঞ্জেস। ঠিক আছে, কার্পেলস, মেটাকার্পেলস, তারপরে হচ্ছে ফ্যালেঞ্জেস। হিউমেরাস, তারপরে রেডিয়াস অ্যান্ড আলনা, তারপরে কার্পেলস, মেটাকার্পেলস, ফ্যালেঞ্জেস। নেক্সট আসছে জয়েন্টস। occur due to this joint where this act as a level of জয়েন্টস। দেখো 3 রকমের জয়েন্টস হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে ফাইব্রাস জয়েন্ট, একটা হচ্ছে কার্টিলেজিয়ানিয়াস জয়েন্ট, আর একটা হচ্ছে সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। ফাইব্রাস জয়েন্ট, কার্টিলেজিনিয়াস জয়েন্ট, আর একটা হচ্ছে সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। ফাইব্রাস জয়েন্ট, কার্টিলেজিনিয়াস জয়েন্ট আর সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। সাইনোভিয়াল জয়েন্টকে আমরা ফার্দার আবার ডিভাইড করতে পারি বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্টস, একটা হচ্ছে হিঞ্জ জয়েন্ট, একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার জয়েন্ট, একটা হচ্ছে পাইভট জয়েন্ট, একটা গ্রিডল জয়েন্ট, আর একটা হচ্ছে স্যাডেল জয়েন্ট। Fibrous or immovable or fixed joint. This joint, that is fibrous joint, that is not allowed to any movement because the bones are firmly fixed together by strongly collagen fibers, that is white fibers connected tissue. These joints in the skull are called the attachment of tooth with socket in jaw is also an example of fixed joint. The attachment of tooth with socket in jaw is also an example of fixed joint, that is the fibrous joint. Next রয়েছে in bone. নেক্সট রয়েছে কার্টিলেজিনিয়াস অর ইমপারফেক্ট অর হচ্ছে অ্যাম্ফিআর্থয়েজ অর স্লাইডলি মুভেবল জয়েন্ট। স্লাইডলি মুভেবল, দ্যাট মিনস দে আর স্লাইডলি মুভেবল, স্লাইডলি তারা মুভ করে। অ্যাডজাসেন্ট ভার্টিব্রি অফ ভার্টিব্রাল কলম অ্যান্ড হেন্স অ্যালোজ লিমিটেড মুভমেন্ট। তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পারি দে আর লিমিটেড মুভমেন্ট। They are also present in sternum ribs. Pubis symphysis joint with the help of cartilage. Pubic symphysis intervertebral ribs connected to the sternum and হচ্ছে coastal hyaline cartilage. নেক্সট হচ্ছে synovial or free movement joints, ঠিক আছে, যেগুলো কিন্তু মুভমেন্ট আমরা দেখতে পাই। At the end of the bone, articular cartilage, synovial membrane রয়েছে, synovial fluid রয়েছে. What is the
function of synovial fluid that is used for nourishment, shock absorber and less friction, nourishment, shock absorber and হচ্ছে less friction. Next হচ্ছে according to the shape and movement performed by synovial joint, 6 different types of synovial joints are present. First হচ্ছে ball and socket joint. It shows movement all in different directions, ঠিক আছে। shoulder joint and hip joint, ঠিক আছে। a ball and socket joint which is show the movements in all different joint, ঠিক আছে। shoulder joint আর একটা হচ্ছে কি hip joint, shoulder between humerus and glenoid আর হচ্ছে আর একটা হচ্ছে হিপ জয়েন্ট, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট, দে আর দ্য মুভমেন্ট হুইচ আর অল ইন ডিফারেন্ট ডিরেকশন। নেক্সট হচ্ছে হিঞ্জ জয়েন্ট আর অ্যালোস মুভমেন্ট অনলি ইন one direction like elbow joint, knee joint, that is the hinge joint, that is the allows the only movements in one direction, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে pivot joint, that is the joint between the radius and the ulna just below the elbow and between the atlas and axis, ঠিক আছে। pivot joint, this joint allows the movement in one plane, একটা প্লেনে মুভমেন্ট কিন্তু দেখায়, ঠিক আছে। মুভমেন্ট ইন ওয়ান প্লেন, ঠিক আছে। নেক্সট যেটা হচ্ছে পাইভট জয়েন্ট, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে দিস পাইভট জয়েন্ট অ্যালোস মুভমেন্ট ইন ওয়ান প্লেন। দ্য প্রাইমারি মুভমেন্ট অ্যাট দ্য পাইভট জয়েন্ট ইজ রোটেশনাল to bone articulate with each other where end of the one bone is rounded or pointed, which fits into a shallow depression of the outer bone. The rounded end of the bone is fixed or stationary, whereas the outer bones rotates over. That is joint between radius and ulna just below the elbow and between atlas and axis. Next হচ্ছে griddle joint. It is the simplest of synovial joint. It is the articulate ends of bones. Both of the bones are flat, slightly curved, so that the bones can easily griddle or slide over each other like tarsals and carpals. That is griddle joint or sliding joint. Next হচ্ছে saddle joint. Saddle joint means it is the joint in which the ball-like convex head of one bone is fixed into saddle-like depression of the other bone. This is the type of ball and socket joint, hence allows movement in many directions, that is between carpals and metacarpals of human thumb. Next হচ্ছে ellipsoid বা হচ্ছে angular joint. It is the type of joint which articulate end of the bone. One bone is oval and convex and the articulate end of other bones is oval and convex and articulate end of the other is elliptical and concave. The oval or convex end fits into the elliptical or concave end and cause movement only in two direction, back and forth, side to side, movement in two direction. Okay, joint between radius and carpal and metacarpal and হচ্ছে phalanges, joint between metacarpal and phalanges. Okay, এবার আসবো ডিসঅর্ডার অফ মাসকুলার অ্যান্ড স্কেলিটাল সিস্টেম। ফার্স্ট হচ্ছে ডিসঅর্ডারের মধ্যে ফার্স্ট আমরা জানবো মায়াস্থিনা গ্র্যাভিস, দ্যাট ইজ এ অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার. There the antibodies start attacking the receptors present on sarcolemma, due to which neurotransmitter does not bind to its receptor and hence does not initiate nerve transmission.
The skeletal muscles in patient become weak and leads to paralysis. Next হচ্ছে muscular dystrophy. It is a genetic disorder that is X-linked recessive disorder which the protein dystrophin is not performed. Dystrophin is a large protein in the form of a rod that connects the thin acting filaments to sarcolemma. In adds strength to the muscles by providing scaffolding for the fibrils. Dystrophin is essential for contraction of the muscles. The protein helps to reinforce the sarcolemma and thus helps to transmit tension generated by sarcomeres to tendons. Progressive degeneration of skeletal muscles is seen in this disorder. Tetany, it refers rapid spams in muscles. Tetany is that is referred to rapid spams in muscles due to lesser calcium to plus in body. Osteoporosis is a skeletal disorder where the bone is loses its minerals and fibers from the matrix. The loss of minerals and fibers from the matrix decrease the bone mass and cause osteoporosis. It is an age related disorder which is caused due to many factors such as imbalance of hormones like calcitonin produced by thyroid gland and parathormone produced by parathyroid gland, deficiency of calcium and vitamin D. Next হচ্ছে arthritis. It is a disorder in which inflammation of the joints occur. It's characteristic by pain, swelling and redness and heat. Next হচ্ছে গট বা যেটাকে আমরা বলে থাকি বাত. It is a type of arthritis where inflammation of joint occurs due to accumulation of uric acid crystals. Excessive formation of uric acid occurs in body which get deposited in the synovial joint over and monosodium salts. The rheumatoid arthritis, that is autoimmune synovial membrane inflamed synovial fluid. Next হচ্ছে osteoarthritis. It is a degenerative joint disease characteristic by degeneration of the articulate cartilage and proliferation of new bone. Usually the affected joints are of spine, knees and hands. Cartilage at the end of bone, that is inflammation, and that is for the age related issue. তাহলে এই ছিল আমাদের টোটালটা লোকোমোশন অ্যান্ড মুভমেন্ট। আশা করি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। আফটার দ্যাট এটার পরে আমরা করব নিউরাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন। ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো।